my life changed a lot because everything changed at home, at work. My name is Ana Paula Gasparotto. I am an intensivist and I'm actually an ICU coordinator here in Hospital de Clínicas in Unicamp. I came to work around 7 a.m. every day during the week. I work here all day long, sometimes at night and the weekends too. Dr. Gasparotto is one of thousands of medical staff on the front line of the coronavirus pandemic in Brazil. This country has been hit exceptionally hard by the disease. With its population of 213 million, it's had far more cases, by mid-September more than 4 million, and deaths than anywhere else in Latin America. And it's all happened under the watch of Brazil's maverick president Jair Bolsonaro. From the start, he has taken a cavalier approach to COVID-19, consistently playing down its seriousness. The fact that he himself tested positive and appeared to recover quickly seemed to reinforce his view. Most Brazilians are going to catch this, he has repeatedly said, suggesting not much can be done. But the president's fatalistic approach actually contrasts with what has been happening inside Brazil's public healthcare system. Staff here never gave up. We came across extraordinary stories of dedication, such as nurses volunteering to spend days and nights reading letters to seriously ill patients, hopeful that a message of love might make a difference. This is the Clínicas hospital serving the city of Campinas. It has just over 400 beds and normally 56 adult intensive care units or ICUs. In March, preparations began for what by then everyone knew was inevitable. COVID-19, which had already killed thousands in Asia and Europe, was taking hold in Brazil. The outpatient clinic was stopped. Then we moved the nurses from the outpatient clinics to the wards and ICU to assist patients over there. This was a case of all hands to the deck. We need to rush to transform regular beds, regular wards into a ICU, training doctors and training nurses to operate ventilators and therapists to make, for example, prone position for patients. Many times the situation was very huge. Dr. Gasparotto knew that this was to be the hardest test of her life, and she would need protection of every kind. By late April, her intensive care ward, usually one of the calmer areas of the hospital, was full of people with the disease. Many were gravely ill. Eu acho que ninguém nunca imaginou que a gente pudesse passar por tempos tão difíceis. A gente costuma falar que a gente está em tempos de guerra e realmente é a sensação que a gente tem. Às vezes até a gente para pensar e parece que estamos num sonho aí de tanto que acabou mudando a nossa rotina. Genevaldo da Silva, here on the left, walking with his son Alexandre, used to work in a petrol station in Sao Paulo. He's 48. In May, he said he felt strangely lethargic one day. He thought maybe he had the mosquito-borne disease dengue and went to get some tests. It was the beginning of a life-changing ordeal. Fiz exame de sangue, mas falaram que estava tudo normal e eu vim para casa, tudo. Só que aí eu tinha marcado um almoço com meu filho e a gente foi almoçar e chegou na hora que eu fui comer, eu não sentia o gosto, a comida não descia. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível um negócio desse aqui. Eu falei, mas mesmo assim, em nenhum momento eu pensei que fosse Covid, eu pensava que era dengue. Aí a gente foi. He went back to hospital. Eu lembro de ter ido.
Depois eu já não lembro mais quem foi o médico que me consultou, já não lembro mais o que aconteceu daí para frente. Ele até filmou um trechinho lá que eu já estava com um caninho no nariz, um negócio, mas ali eu já não estava vendo mais nada, assim, eu não estava... eu não tinha mais essa lembrança aí. The next 33 days were a complete blank to Genivaldo. Aí me transferiram, mas eu também não vi a transferência, não vi nada. Eu só fui voltar a me lembrar quando eu acordei lá no hospital, que eu achava que estava com um dia que eu estava ali assim. O enfermeiro falou, não, você já está com quase 30 dias que você está entubado. He can barely believe what he's been through. Só que eu imaginava assim, que você podia pegar, passar mal tal, mas se recuperar. Mas eu jamais imaginava que ia me derrubar da forma que derrubou. Foi de uma forma muito agressiva, né? Isso eu não esperava. Eu até sabia que eu podia pegar. Falei assim, porque o risco estava ali. Mas não imaginava que fosse da forma que foi. Dr. Gasparotto treated Genivaldo. She says his symptoms, including a total loss of memory, are commonplace. Os pacientes, a maioria deles precisam de suporte ventilatório. Os pacientes realmente ficam bem sedados, com uma analgesia muito boa. Muitas vezes eles recebem um bloqueador neuromuscular para realmente garantir que eles não entrem na ventilação e que o respirador faça toda a função de oxigenação. What Genivaldo did not realize until he emerged from his near comatose state is that his son had made his own effort to save him. After a chance conversation with a nurse, Alexandre began writing letters to his father. Oi pai, é o Alexandre. Sei que não está sendo fácil tudo isso, mas creio que Deus está fazendo um milagre em sua vida e você vai se recuperar dessa logo logo. Eu e o Toff estamos com muitas saudades. Volta logo, não desanima e aguenta firme. Vai dar tudo certo. Eu te amo muito. Alexandre. And it wasn't just his son. Genivaldo began to receive letters from friends and family he'd never expected to write. Até tem uma carta que me comoveu bastante, que foi a do meu irmão mais velho. Ele mandou uma carta para mim, dando força para mim. Eu imaginei assim, ele tá na cama, que ele teve AVC, né? Eu falei assim, imagina um cara ali que não pode se mexer, não pode nada, sabe? Se preocupar em te mandar uma carta te dando força, né? Genivaldo's road to recovery will be a long one. He says even now he can barely feel his legs and he struggles walking. As for Dr. Gasparotto, there's still no clear end in sight, as new cases still arrive here every day. And she has the additional complication that, as the mother of 2 young children, she is deeply concerned of the risk of bringing the virus back home. A gente tem medo, acho que é quadruplicado, né, por nós, porque a gente não quer ficar doente, deixar os filhos, né, ainda mais nesse período de isolamento, vai deixar com quem os filhos, né, se de repente eu ficar doente, tiver que ficar hospitalizado, então tenho medo por mim, tenho medo de transmitir. As we saw her leaving yet another shift one evening, the strain was showing. Normalmente eu desligava assim, antes do Covid, saía do hospital e incorporava dona de casa, a mãe, mas ultimamente tem sido um pouco difícil. Ultimamente a gente sai e não consegue apagar, né? Os pacientes, pensando na família. Mas, assim, com a certeza que a gente fez o melhor que a gente pôde. E hoje, particularmente, foi um dia bastante triste, porque recebi a notícia do falecimento de um colega jovem, com filhas, deixou filha, esposa, e muito triste isso. Trabalhando na linha de frente, trabalhando numa UTI também, então a gente fica com o coração bem apertado, e a sensação é que tá chegando perto, tá chegando mais perto de mim, mas a gente nunca sabe quando vai ser o dia que eu vou pegar, né? Mas é essa sensação que dá, então a gente vai sentindo que está cada vez mais próximo ali. E isso é angustiante.
But for every patient lost, dozens survive. O primeiro sintoma que deu é dor nas pernas, febre, ânsia de vômito, mal-estar, você entendeu? E dor de cabeça. Wilson Pedroso, who's 56, began feeling ill in May. Passei uma semana nessa brincadeira em casa, sem correr ao médico. Aí chegou um ponto que eu não aguentei mais. Aí foi obrigado minhas filhas a correr comigo para cá. Cheguei aqui, a conta de chegar, entrei na portaria já, os médicos vêm me receber. O que acontece? Apaguei. 33 dias sem saber de nada. Sem saber que existia o mundo. Pode falar? Não chora não, você tá ótimo. Fala. A whole month later, he woke up. Aí pronto, eu comecei a relembrar tudo. Aí já vi as enfermeiras, ô seu Wilson, que benção, que bom que você voltou, você tá melhor. E nós estamos fazendo procedimento com você já, nós estamos tomando os caminhos tudo, a medicação tudo certinho, o senhor já tá bom, saiu do mais perigo, o senhor já saiu. Wilson says he's a changed man. To encourage the medical staff that helped save him, he's sending videos of his recovery. Nossa, que lá fulano recuperou, que lá passou pro vale da sombra da morte, mas que dali tal. Aí dá mais ânimo, mais força para todo mundo. A equipe médica, eu medi bastante, assim, eu achei o carinho deles fantástico. Por exemplo, tinha uma carta que eles já tinham lido. Aí chegava mais carta. Ela falou assim, mas qual carta que leu? Eu não sabia qual que era, ela lia tudo de novo. Então assim, muito carinho, né? Graças a Deus a nossa equipe é ótima, maravilhosa, todo mundo muito comprometido. Na minha opinião, a gente faz assim, um trabalho maravilhoso, todo mundo junto, um ajudando o outro, um dando apoio para o outro. Então a gente sai aliviada conscientemente de ter feito o melhor. Mas dias muito difíceis. After we finished filming, Dr. Gasparotto received some bad news, confirming her fears that the disease might come close to home. Her elderly mother was hospitalised, suffering from COVID-19. Like everywhere else in the world, in Brazil it is the frontline healthcare workers who are paying the highest price in this battle against the coronavirus.